Mi pedang subai pi shaka spoken tutorial halor ka DWSM. Hakani kijeng kai ngine puli kumno benle ya ka sensitivity analysis ban adjust. Ka karteng junga kadai pedang burom. Hakani kijeng kai ngine batai ya ka exact reflux ratio na kabenta ka separation. Ngine le shwaning kom ya ka ne ling baka sensitivity analysis. Ngin sai le biang ka ling baka adjust operation. Man record ikani kijeng kai ngapanan kam da ka DWSM 3.4. Ban persyang yang kena kecil kai, video bentuk, komnu ban play ya ka simulation file ha ka DWSM, komnu ban le ya ka rigorous distillation simulation, komnu ban pendap ya ki components sha ka flowsheet. Ke website jungi spokentutorial.org ka aya kecing te babnya syapang kijinan kam jong kijing hikai mahaswa. Bila ban akses ya kini kecing kai, madru ya borok ki files bayadai na kini site. Kini slide kapan i ya ki problem mela solve ha kawai na kijing kai badan kam ashwa. Ya kani la solve da ka bapanan kam ya ka rigorous distillation. Ka purity bayo kaduna banya kai ka bangi kwa. Kumnung in penbahaya ka purity ngidan kam ban pen ke ya ka reflux ratio. Tungin play ya ka corresponding file ha ka DWSM. Ka file name kerana ka heading ngala apply lupa ya ka DWSM. Ngala apply lupa ya ka file rigorous.dwxml. Kini ka file kadan na ka banta jung pi ban download na ka website spoken-tutorial.org. Tungin yan distillate ha ka properties section. Tungin kado ya ka molar composition item 2. Tungin yan yaw kanam margin bad mixture. Ka benzene mole fraction kadai 0.945. Iko aban pen keu ya kanisha 0.95. Tungin persyang ya kani daga bapan keu ya ka reflux ratio. Kini kadai ke ai kabangi yo i ha ka slide kendiat por manchwa. Wad ya ka optimization option na menu bar shakaman jong u file button. Tungin yan hau. Tungin yan ya ka option sensitivity analysis. Ka window ka pau. Nila bani isantli ki menus ha u menu bar jong ka sensitivity analysis. Wad ya ka sensitivity studies. Ada kampat day kabalat jit lupa nyon hau. Mentang ina bani ya ka box ringkat bat southly ki options hapo ka title case manager. Nyon hau new option. Kini kanyarap banchna ya ka sensitivity analysis case batamai. UI ya ka kerteng SA case 0. Kenmau ya ka problem ke bangi ko ban solve. Ni ko ban penkiu ya ka reflux ratio kanang bangin yo ya ka purity ke bakam baha. T ka reflux ratio ke de ka independent variable. Tungin pen scam ya kini ling ba ka independent variables button. Tungin yan ha ka space batali hajan u object button. Nyan ha u DC 000 ka kerteng jong ka distillation column jengi. Hakiliang kaman kadon ka option ka balakot ka property. Tungan wan lam ya kini sipo. Tungan yan yaw down arrow. Tungan scroll sipo bat kadaw yaw condenser specification value. Kawan hatra jong new menu. Katray ya kabanta jong u reflux ratio. Nyon bat JDU. Pila bani hangi bala select. Ken mau bangi kwa baka reflux ratio jungi kan he ban yaw 2. Tungan pendap yu lower limit kum 2. Penkelaya ke upper limit sha 2.5. Penkelaya number of points sha 6. Hadian kani tungin yan hau dependent variable. Hakaliang kadiang page ya ka column bakot variables. Hapo jangka page yo plus button hakarong jerngam ban add ya ki variables. Nyon hau. Karo batmai ka pau. Nyon yaw down arrow hapo ka object. Pila ban hap nyon ka arsin. Nyon hau option bakarteng distillate. Dengan nyon yaw down arrow hapo ka property. Pila ban hap nyon ka ni ru arsin ban play yaw drop down menu.
what your molar fraction mixture benzene. Pihak ban scroll support ban poi shika. Kidan kiwedu ki options ki basariam kum kani. Pinti kenapa pinjit dikani? Nyon hau. Kasyak jit bat kapau hau tab. Nang ta nyon hau results. Nila bani ya ka option balakon start sensitivity analysis. Tungan nyon hau. Niu iya ka kolom kala simulate na kabanta ka reflux ratios way pa way. Habakot jong ka simulation niyo ya ka kubor done. POE ya ki results na kabanta handreutali ki reflux ratios na 2 sha 2.5. Niu iru ya ki corresponding benzenes compositions. Nila banlait pai biang sha ki independent variables. Pankalaya ka number jong points sha khatway pi sha ki results. Nyan start sensitivity analysis sachisin. Pila banyui ba cutway runs kala dep. Tungin scroll sejrong. Page baka purity bangi kwa jong 0.95 la banyu hapadengu 2.05 but 2.1. Pila banjit ikini kum lower but upper limits haki independent variables but salebiang. Hendra yamanta nganum le ikini. Da ka baputangi ikini hakini kurkom nila banyo ya ke exact reflux ratio wadan kam na kabanta ka 0.95 purity. Idan ya ka assignment na kabanta jumpi. Hatu pila banyo ya ka reflux ratio wadan kam na kabanta ka 0.95 purity. Both ya ki procedure kiba nalabatay mentan. Ngan ayo pi ke jubab kadai lakumno kumno 2.067. Nila aru banyo I ya kini ki results haka graphical form. Nyan how chart option. Nyan how draw option. Pila banyo I ya ka chart ni. Distillate composition versus condenser specification value kata u reflux ratio. Dengan kang ya kini ka pop up. Dengan CF ya kini ka simulation kum sensitivity. Dengan caka assignment ka babot. Haka assignment ka bahaswa kentop ya u dependent variable bar. Benzene mole fraction haka bottoms. Kmi ya baru R ka distillate but bottoms compositions. Wat kumnu ban plot ya artali ki profiles da ka bapanan kam ya ka chart. Tuwin lihat sakawai pat ka assignment. Penchisha ada ka reflux ratio jong u 2.067 ka bang UI haka assignment 1 kan try kam niya. Na ka banta kini sedang da ka regress.dwxml sashisin. Penkala ya ka reflux ratio sha 2.067 simulate. Katnu ka distillate composition pio. Ikanya ka reflux ratio ka bang ikwa da ka trial but error. DWSM kerana ka method ke baklan ban kain direct ikani. Lakot ika adjust. Tuwin yawa deka adjust naka object palette hakaliang kaman. Tani ka syaka flow sheet bat penhap yaka syabar jona column hapok ka distillate. Tunganyan bat jedika. How properties tab UI yaka option malakot controlled variable. Kani ka tahu syaka dependent variable bakar tingkat distillate composition. Ada kampat pli lupa nyon yaw khanam syaka diang jangka control variable bat kani kan sapli. Nyon ha ka baong click to select. Nyon yaw button ubawan ha kaliang kaman ka pop up kapau. Keran lightly ki columns. Hapo jong type nyon ha u material stream. Lada klempat je lupa yaka. Haka object column kata haka column ka bapdeng je distillate. Kini kapan mi ya buntali ki variables haka liang kaman sha kendong du jangka column. What ika molar fraction mixture benzene. Kawan hadin ba ka solid phase entries ka kod. Nyan hau. Sashisien dah usiar namar ba don buntali ki options ki balong ya seriam. Nyan okay. Penchisha ba kani kan sha reflect haka properties menu.
Le biang eka proses bahaneng, handrai menta ringkat batu manipulated variable. Nyan hau button baca command. Haka pop-up, scroll siapa bat kedau yaka distillation column. Nyan hau. Nang ta nyan DC 000, nang ta kedau condenser specification value. Nyan hau bat nang ta OK. Buat yaka presedia basit le, menta nak benta ka parameters property, scroll siapa banyu iya kini. Nila bani yaka option belakon adjust property value. Kini ke value kalau berbor 1. Pendam 1 bat pendam 0.95. Dan pendam yang number ubah hek kendiat 0.95001. Ngaku IP ban perkat sepang balik ngap pendam yang number ubah hek kendiat. Katu kini line hapok kini page option belakon simultaneous adjust. Buat dia kerkom ke masjid le penkelayo value sya true. Ada kam kain hidel de shan play bat nang ta recalculate all. Akajaka janga kain hidel de. Tingam dan kam banyan iki. Kendiat por kijing kain kin sedap dot baro. Tunginya check lada kajing temu jungi 0.95 na kabanta ka distillate purity lalong ni em. Jet distillate. Check mixture hapo u molo composition. Nila bani baka benzene composition kadai 0.95. Tu mentang ini check kat nu ka reflex ratio kadan kam na kabanta kani. Na kabanta kani nyon hau distillation column. Check your value hapo u condenser specification. New o value u belong 2.067. Kadai kumju kumbang i ka sensitivity analysis. Dengan save ya kini ka simulation kum adjust. Ngadan ya ka assignment ke babut na kabanta jumpi. Syubu ngakwa 0.96 benzene mole fraction haka distillate. Kat nu ka reflux ratio kadan kam. Kum haka problem mengila solve. Bila ban pen kelatang ya ka reflux ratio. Solve ya kini ningkong da ka sensitivity analysis. Check ya kejing kan jumpi bat ka adjust. Tunggu ni sakawai ka assignment. Wa ya ka distillate purity behedu pa pila banyo ha kani ka kolom. Pila ban pani pair tang ya ka reflex ratio. Kumbang ile ha ki assignments ki bahaswa. Nala ban kiu chajrong jong mole fraction hadu 0.99. Da ka bakiu suki. Tungun batai kolom. Nila puli ya kini harum ha kani kejing ikai. Kumnu banle ya ka sensitivity analysis. Kumnu ban pendret ya ka solution range. Kumnu ban yo direct ya ki juk results da ka papanan kam ya ka adjust. Kumnu ban panan kam ya ka adjust ban le ya ka plan ban penyo bon. Mila poisha ka bukut jong kani ka jingkai. Kani ka video ka batai kulum ya ka spoken tutorial project. Nada pimdon ni ka bandwidth ka babiang pila ban download bat pet ya ka. Ni penongi ki workshops da ka papanan kam ya ki spoken tutorials bat I certificates. Sengo bah contact shingi. Hatu pidan jingkili ai ha kani ka spoken tutorial. Jet ya ka minute bat second ha ka ba pidan ya ka jingkili. Matai linkot ya ki jingkili jongpi. Unu nagakanhon jong Khasi unsa jubab iki. Sengo balet sya kani site. Ka kanhon jong Khasi ka coordinate ya ki coding jong ki solve examples jong ki kat bapau. Ni aya ka bainong bat certificates na ka banta gitu ki balik ya kani. Na ka banta ki jingte babnya sengo balet sya kani site. Ka kanhon jong Khasi ka yara ban pen kendria ya ki commercial simulator labs sya ka development. Ni aya ka bainong bat certificates na ka banta gitu ki balik ya kani. Na kabanta ki jingte babnya sengo balet sya kani site. Ya ka spoken tutorial bat Khasi projects labai besar da ka NMEICT MHRD Sarkar India. Kublai shibun, ngau pudyang buram na shilong, ngau penkot ya kani.